Selama puluhan tahun, Amerika Serikat dikenal sebagai simbol impian. Negeri dengan slogan American Dream ini selalu digambarkan sebagai tempat di mana kerja keras pasti berbuah manis, kebebasan dijunjung tinggi, dan kualitas hidup berada di puncak dunia. Banyak warga Amerika tumbuh dengan keyakinan bahwa negaranya adalah yang terbaik, paling maju, dan paling layak untuk ditinggali. I am so grateful and I'm so honored to be born in this amazing country. Absolutely. Yes. I'm proud to be an American. Because, man, this is the best country in the world, man. Freedom is not free, and it is a privilege to be free. I mean, we got a lot of freedoms, we got a lot of rights, we got a lot of opportunities. And this is the soil that I was created and a big fan of. Only thing that makes us the greatest country is that we have the highest funded military. I'm just proud to be an American. Man, look, this beautiful country, USA, it doesn't get any better, man. Man, yeah. I've always been proud to be an American. That's what America's all about, man. Namun seiring waktu, kebanggaan itu mulai terkikis. Generasi demi generasi mulai menyadari bahwa realita hidup di Amerika tidak lagi seindah cerita yang mereka dengar sejak kecil. Media sosial, forum diskusi, hingga vlog perjalanan dipenuhi curhatan warga Amerika sendiri yang merasa lelah, muak, dan kehilangan harapan. Amerika yang dulu dibanggakan, kini justru menjadi sumber stres. Banyak bule Amerika mengaku bahwa negaranya berubah menjadi tempat yang keras, kompetitif secara ekstrim, dan tidak ramah bagi manusia biasa. Segalanya terasa mahal, rumit, dan penuh tekanan. 4 months ago, I left America with $2,000 to my name plus a plane ticket. It's because I despised my life and knew I needed to make a change. I hated waking up in the morning depressed that I was waking up every morning. I hated paying over $2,000 a month just to live in a moldy house in the ghetto. And after being kicked out of my house directly after paying rent and bills, I decided to take a risk, make a drastic change, and figure out how to travel the world on the little money that I had or die trying. I'd rather figure out what is than always wonder what if. I'd rather try and fail rather than fail to try. So far, I've been to Cambodia, Thailand, Vietnam, with the goal being to be able to make it to places like India, Indonesia, Malaysia, Laos, the Philippines. You know, I'm nothing special. I'm just a normal human being like you. My goal with this is to show you that you're capable of far more than you or others let you think. Chase your dreams, change your life. Ya, salah satu keluhan terbesar warga Amerika adalah biaya hidup yang semakin tidak masuk akal. Harga sewa rumah melonjak tajam, bahkan di kota-kota kecil sekalipun. Di tengah kondisi seperti itu, uniknya, Indonesia menjadi salah satu negara yang dinilai masih sangat waras bagi bule Amerika. Banyak bule yang dibuat gemetar dengan kenyataan di Indonesia, bukan karena takut, melainkan karena terkejut. Mereka seperti tersadar dari mimpi panjang saat melihat bagaimana kehidupan di Indonesia berjalan. Dengan biaya hidup yang jauh lebih rendah, masyarakat Indonesia bisa hidup dengan lebih tenang dan manusiawi. Makan enak tidak harus mahal. Buah, sayur, dan makanan segar mudah ditemukan. Sangat berbeda jauh dengan Amerika yang sudah mahal dan kualitas makanannya yang buruk. Salah satu contohnya dirasakan oleh salah seorang bule bernama Andrew. 2 years ago, I left America, and now I travel the world full time, and I'm currently in Indonesia. I'm just walking around and just gonna find something to eat. That's my life now. I just walk around, and the first place I see, that's where I eat. Found this place. Looks like they got a lot of food, so let's eat here. This is my life now. It's much better and much cheaper. America, super freaking expensive. Why would anyone want to live in America? Thank you. This place has sushi. I love it. Starting with the double espresso. Only $2. Got a vegetable roll. They didn't give me chopsticks, so I'm using a fork. That is a massive chicken burger. Alright, so this was $3.50. Tell me where we can find something like this for that price in America. Okay? Look at that. It's a piece of grilled chicken, so it's healthy. Tomatoes, pickles, spicy stuff on it. I mean, like, W. And it tastes good. Oh my god, that's spicy. Woo!
And we got some French fries, nice and crispy. They're hot. They're not cold. W, what more can you ask for? Ooh, I'm hiccuping. So spicy. And we got the salad. This is to ensure I stay healthy. Kenapa masih ada yang mau tinggal di Amerika? Itu adalah kata paling mencengangkan bagi kita orang Indonesia. Karena selama ini, kita melihat negara barat seperti Amerika sebagai negara yang sempurna. Ternyata banyak orang Amerika sendiri menggambarkan kalau kondisi di sana lebih parah dibandingkan di Indonesia. Bagi mereka, perbandingan terasa terlalu kontras. Di Amerika, hidup terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Di Indonesia, hidup terasa lebih seimbang. Meski tidak sempurna, Indonesia menawarkan sesuatu yang lebih baik. Interaksi sosial yang hangat, budaya gotong royong, dan sikap ramah masyarakat Indonesia menjadi nilai tambah yang tidak pernah bisa mereka dapatkan di sana.